baba Mnangagwa-huchi. Aiwa Mnangagwa-huchi, aiwa. Takajaidzwa. Kunyika kwedu kurai. Imukatendewari. Tisati tanzwa nekuona full video muri yeZimbabwe tongonyeuchidzana kuti kana kari kekutanga kunzwa nekuona maupdates pano, please don't forget to subscribe, like nekushare kuti apendenge tichisamba next update, because basa redu pano nderekutsvagira maupdates anonga ari kuitika munyika yeZimbabwe. Mugare muchiziva zvinhu zvinazvo zviri kuitika munyika yeZimbabwe. So much love. Ngatione this video. So it's important for you to know that zvawakaita izvi ukapinda mumaputo ukaona mumwe mukadzi unodzoka uchiti baba Mnangagwa-huchi. Aiwa Mnangagwa-huchi, aiwa. Takajaidzwa. Kunyika kwedu kurai. Imukatendei Mwari. Unotoparidza kuti ngatendei Mwari. Takajaidzwa. Tiri vanhu vasingatende. But these are our people now. These are our brothers and sisters. The people of Mozambique have no capacity to solve their problem. It's very deep. Don't tell me of the vandalism of the Mozambican industry by the Portuguese. That's not the reason why they are where they are today. There is no infrastructure in Mozambique that shows that at some point Mozambique was developed. Zero. The old buildings were substandardly built. Even in Beira, there's nothing of standard there. Go and see what they call the President's Palace. And you ask, is he a president of the university or is he a president of Mbare Vendors Association? President anogara hapo ndo pa State House ipo baba. Ngenzokeri kwepwezi. Kwepwezi kwakanaka. Ngenzokeri kwepwezi. Now, the colonial countries divided Africa so that we don't see our potential. We start fighting over our challenges, ignore our potential. And in the meantime, they continue to loot from us. Imagine combining Zambia, Mozambique, Malawi, and Zimbabwe into one country. We take away all the taxes that our oil companies pay to get oil from Beira, because we have direct access to the port. And on the contrary, Mozambique gets free building materials to build proper homes. The soil in Mozambique does not have enough for them to come up with building materials like cement, bricks, and so forth. But there are places where they're molding bricks professionally. But ordinary peasants and ordinary villagers, they live in sandy soils where there is no anthill. Avakwanisa kuforoma zvidhina, vakavakaimba zvidhina. Saka vano vakaimba mapango kana kuti vakanga vashanda vaka mikuku yemarata. Avazowani mari yekuzovaka toilet manje. Because the per capita income in Mozambique is less than $1. Less than $1. Not $1. Less than $1. One of the things that caused the rising of China was not industrial revolution. It was human resources. They used manpower to build a strong economy. Because when you have people, number one, you increase productivity.
Number two, you are able to multiply the facets of manufacturing. You have the manpower. Number three, you are able to maximize profits because of relative lower cost of wages because of those people. This is why big companies of the Silicon Valley, the factories in China, is because labor is cheap in China on account of the population. Why does Africa, with more than 1 billion population, not use its human resources for its own development? 3 reasons. The African child goes to school to go and work in Europe. And when she gets or he gets a job, the parents come to testify in church. My child has just gotten a job in Australia. And the pastor says to the parents, give me your number, I'll be praying for you and your child. You know, demons follow people overseas. You might never want to have your child attacked at night. When your child is at work, I'll be praying for him. And the parent says, man of God, this is my number, this is my son's number, and we'll be giving our tithes because our son will be sending us something. And the pastor calls the son in the absence of the parents. He says, I suspect your parents of witchcraft. The child no longer talks to his parents, he now talks to the pastor, sending the money directly to the pastor. That's Africa for you. That's the first reason. Our educational model is designed to create job seekers, not here, but elsewhere. The second problem is the society was so divided that we can't strike a constructive conversation amongst ourselves without us jumping to each other's throat, easily offended with one another. But when we are spat on our face by white people, we smile. Kutaurirana pachezvedu tega nyaya dzekuvaka Africa, torovana. Tikaenda ku UK toshanda tichinzi kefa, baboon, and you are required to smile. I'm not a baboon, it's okay. Baboon is too much now, but it's okay anyway. God knows, God knows. Our division is not something that happened spontaneously. It was a seed planted and a seed cultivated. They divided us. From the days of the colonial regime, they divided us. They put some of our brothers into cottages in Mbare, cottages in Highfields. An adult man was forced to share a room with 4 other adult men. But some who were working for the white men in Mandara, they were allowed to come into town, provided they have the pass from the boss. When these two, the one who works in the industry and the one who works at a yard, meet, the one who works at a white man's yard looks down on this one who lives in a cottage. Kunonzi kumdadada kuya kuya. Midada yeye anakuwa na Mugabe. Yakavakwa na Smith. Varume vakuru vainzi vagare mumidhadhadha vari 2 kana 4. Muchinzi mukaonekwa muSalisbury munozvandwa. Nanga ine tsoka makananga kuseri kuCoca-Cola kuindustry. Modzoka neikoko kutauni ndiko varungu. Ava vanga vari magarden boy ndovanyorwa pasi voya mutauni. Ozvinyorera tsamba mukadzi wake kumusho, ndakapinda mutauni naMwari chaiye, ndakapinda mutauni. Ndakapinda mutauni na2 ndikabuda kuma4. Handisi kunyepa kudai uname wangu kudai. Kana vasangana kumusha uya anoshanda kuindustry neuya anoshanda kwabosi, oti kune uyu ndosaka wasati wambopinda mutauni. Obva vavengana. Systemic divisions planted by Western powers
mhuri yezimbabwe ndofunga manzwa Apostle-Chiwenga vachizvitaurira kutoti Zimbabwe inenge iri nane than Mozambique. Mhuri yezimbabwe kuratidza kuti wakudzoka bhichana wachipreza vaMnangagwa kuti vari kuita zvinhu zvine musoro, because vakompeya sekunzwa kwamaita vakompeya Zimbabwe neMozambique vachitoti even kana parliament yacho haungamboti iparliament, state house yacho haungamboti istate house, vachikompea nezviri kuno kunyika yeZimbabwe kutoti no maparliaments ari right, mastate house ari right. Sezvemunoziva kutoti vaMnangagwa vakavakisa imwe parliament inova iri yemhando yepamusorosoro kuMount Upton, ndokwavakwa iyoyo. Sekunzwa kwamuri kuita mhuri yeZimbabwe kutoti toda kupa maupdates anonga ari kuitika kuMalawi. Mhuri yeZimbabwe, I talked with another guy from Malawi. He said inonzi ruling party yeko inotorenda parliament kune umwe munhu, itori private yemumwe munhu. Mhuri yeZimbabwe, private building yemumwe munhu. So government yekuMalawi haitori na parliament yayo chaicho, inotorenda. Mhuri yeZimbabwe, so inorenda kuLilongwe. So president wepo anonzi president Chikwere wati wane urongwa yokuti wawake imwe parliament yegovernment chaiyo kuBlantyre, ndokwada kuwakira. So ndoda towana Apostle-Chiwenga wachiti huchi because zvitori nane than kudzimwe nyika kwetiri kuenda kuti tichiona zvinhu zviri kuitika zvichireva zvichiti Apostle-Chiwenga vakudzoka bhijana kubato reZanu PF mhuri yeZimbabwe, because hapana chavaimbotaura chakanaka pamusoro peZanu PF. Vanga varipo pakungodhisa zvinhu zvese zviri kuitwa nebato reZanu PF, oro vari kuona kuti bato reZanu PF rinenge rakugonera vanhu mazuva ano because riri kuspoila vanhu nemota. Uye chakanaka mhuri yeZimbabwe, vanhu vafarirawo ZANU PF, but chakanaka because kunana paririnyatwa vari kurenovata, vari kuita se, because tinotoona kuti vaMnangagwa, ini hangu kusaidi kwangu ndakazvimiririra, ini ndinotoona kuti vaMnangagwa vari nane than zvakaitwa navaMugabe. vaMugabe hapana chawakaita mhuri yeZimbabwe, vaMugabe hapana chawakaita mhuri yeZimbabwe, vaMugabe hapana kana chetinonongedzwa kuti chakaitwa navaMugabe ichi since pakasotorera Smith in 1980. Zvese zvakagadzirwa naSmith izvi, ende zvitorino mastandards ekudhara ana Smith, because ana Smith economy yange iri right, zvitorino mastandards ekudhara ana Smith. Mugabe hapana kana chaakamboita kana kugadziswa kana tara 1, tara dzainge dzangochena, katara kasara kamudiki. Zvese zvakazotanga kuitwa pana vamwe vanoti aiwa zvazvagara zviri muurongwa, zviri kuitwa zvese naED zvazvagara zviri muuro. Hakuna zvinhu zvakadaro, because Mugabe akatonga for 37 years. Saka 37 years dzese zviri kureva kuti zvinhu zvainge zviri muurongwa here. ED wobva angopinda in 5 years anga akutogadzira zvinhu. Saka vanhu ngavasanyepe kuti kwanzi Mugabe zvaiva zviri muurongwa, parliament yainge yakanzi navaMugabe. Vanhu vakungoopposawo, wada kungoopposa zvinhu zvakanaka mhuri yeZimbabwe, because Mugabe nini chaakaita chaicho handichioni, kana chinonongedzeka chaicho zvikunzi ichi chaakaita inowe kutoti vanhu havana kuzoona ipi hwake stereki, because akasirwa nyika yakanaka, hani mazvoona. Saka aiwondonga bhijana vanhu vasikaoni huipi hwake. Vanhu pakuona huipi hwake pakazobviswa, pakazopinda vaMnangagwa, nyika yange yatoparara kudhara. Saka Mugabe uyaya inini kusaidi kwangu inini anga asina dhiri. Zvaya zvekutoti kwanzi Mugabe aive nani hapana kana zvaitomboita, asi chakatanga ndo chakachenjedza zvekuti dai anga ariye kana kuti nyaya dzemabhondi dzemasanction wati hapana kana zvaitomboita, ende zvaitoita worse dai kwakuronzekana kuti Mugabe ndiye ari panyanga izvozvi zvaari kunge achirula nyika yeZimbabwe, because hapana kana chaakaita mhuri yeZimbabwe. Tadi yakatogadziriswa highway Mutare to Harare, because inowe kuti vanga vada kutransporta madiamond from Mutare to Harare, ndo yakakwanisa kungogadzira chete. Parliament aingoshandisa Zana Smith mhuri yeZimbabwe, zvese matara yanga akangoparara, maairport aya zvazvazvana Smith,
ani muri kuona mhuri yeZimbabwe. Saka Mugabe chaicho hapana kana chaakaita mhuri yeZimbabwe. Mugabe hapana kana chaakamboita kana chimwe chete, kana kurinovhetawo zvako kurinovhetawo haana kana chaakamboita. Dai kwakurunzi hapana itwa government yemubatanidzwa 2008 ndopamanyasa kuona hwipi hwemurume uya kutoti angasina kana dhiri uya, because hazvidetserika zvekuti unotaura chirungu usina kana chinhu chauri kuita. It's nonsense. Unongonzi une mbiri yekutaura chirungu hapana kana chauri kuita. Zvapana toti wanzi uri baba pamusha une mbiri yekuti wanzi unongoitaura chirungu kubhawa ukoko hausi kuhasela, hausi kuita sei than vanhu vanonga vari kutohasela vasikataure chirungu, mhuri dzichirarama, mhuri dzichienda kuzvikoro, mhuri dzichienda kumatripi, dzichiwana zvedziri kuda chikafu paumba, than anongokuti ari kutaura chirungu unonga uri baba rombe. Ndozvo zvakaita Mugabe mhuri yeZimbabwe. Mugabe rari baba rombe. Hapana kana nezvaitombozikanwa paipa zvekutodaiva pasinoitwa government yemubatanidzwa 2008 ndopamanyasa kuona hwipi hwake. Saka vanhu aimora zvinhu zvakasiyana naSmith kubva kumasuro. Saka 2008 zvainge zvatooma zvekutooma zvezvezvo, obva azojegwa negovernment yemubatanidzwa. Handi zvinhu pazvakanaka, zvakamboonaka pakaitwa government yemubatanidzwa, hatidi kunyepa. Up to 2014 aunoti zvinhu zvanaka mhuri yeZimbabwe. Ndopakabvisa government iya yemubatanidzwa obva atanga kuita zvinhu zvakutanga futi kudonha futi kudzamara azobviswa zvinhu zvatodonha. Saka uya hapana zvaaita mhuri yeZimbabwe. Mugabe handidi kunyepa, hatimbodi kunyeperana. Mugabe hapana kana chaakamboita kana kawani, kana tikakombeya kuti Mugabe akaitawo handina kana chiti chitinonongedza muZimbabwe chekuti kwanzi Mugabe akaita ichichi kunze kwehighway yekutoti kuti angada kutransporta madiamond from Tare to Harare. Chaingokwanisa chete kungomaintaina purazi rake riri kumazowe, ndo zvaingokwanisa chete, nekungotaura mavhoko echirungu paspeech. Hazvina zvezvinobetsera. Because kadotarisa pamakore aya, handisi kusapota hangu Zanu kana kuti ndiri kuita sei, but takada kutarisa pamakore aya mashoma arula waMnangagwa anomborula makore akawanda inenge 7 years iri nawo, but tinotombonongedza kuti aita chakati zvitori nani than 37 years. Hapana kana chaita, because zviri kutwa nawaMnangagwa zvoda kugadzirwa chete ikii yemari nekii yemabasa chete. Zvinhu zvatonaka, zvinhu zvese zvinenge zvatonaka than zvaMugabe zviya zvekutoti painge pasitomborina kana kwakuri kungojegwa. Kujegwa ndokwaita angangwara, but angasinongwara futi, because dai angariyeka angadai aparara zvinezvo asina kana chaanombokwanisa kana kawani. Ine ndiye akaiparadza nyika iya zvekutoti nyika inge ine mapotholes isikagadzwi. Mhuri yeZimbabwe nyika inge isikagadzwi mapotholes nguva yana President Robert Mugabe, but now tara dziri kugadziwa, at least zvinenge zviri nani. So ndonhau dzadai takakubatirai muzuva ranhasi kuti Apostle-Chiwenga wapo pakupresa vaMnangagwa vachishora dzimwe nyika dzakatikomberedza dzakaita sana Mozambique naMalawi, especially Malawi ahiye nemunhu wekuMalawi Chimwene vachitondiudza kutoti no, kuMalawi government iri kutorenda building yemumwe munhu. Mhuri yeZimbabwe government kurenda building yemumwe munhu kuita parliament. Hanimo mhuri yeZimbabwe. Asi zviri kunzi vari kuda kuwaka zvavo another parliament in Blantyre. Hatisi kuziva kuti project yacho yakatanga ere kana kuti haisati yatanga, but hazvisi zvinhu zvakarurama mhuri yeZimbabwe kuti government yacho ingashayiwa building yekuti inge ichiita parliament. Ana Mugabe nawo yekuti wakasirwa naSmith zvokutodaiva pasinosiyiwa, because Mugabe hapana zvaitombokwanisawo kutomboita uya kana chaitongokwanisa kutowaka imba yake nekutodini kuti maintaina mapuraza ake nemabhizinesis ake nemhuri yake, ndo zvaingokwanisa. Kuti kwanzi kuvandudza nyika iyaya haakana, hapana kana chaakamboita kana kawani. Inini handina kana chinonongedzwa chakaitwa the late Robert Mugabe mhuri yeZimbabwe. Wese ari kutonyepa kuti zvaiva muurongwa zvese zviri kuitwa zvinezvi kurinovetwa kurikwa zvinhu kugadzirwa maroads, maparliament, wati maairport, zvinhu zvakangosiyana zviri kuitwa. Zvanzi zvaiva zviri muurongwa 37 years zviri muurongwa kupi ko iye munhu akarora 37 years zvochiiswa muurongwa ne2 years 3 years. Hazvibetseri mhuri yeZimbabwe and hazvina meaning. So kana karike kutanga kunzwa nekuona maupdates pano, please don't forget to subscribe, like and share. Tatiri kuuya maupdates
tiripo futi pakukuonesa kuti chichina chikunyasa kumboitika munyika yeZimbabwe, uye vanhu vari kutaura chokwadi here kana kuti vari kunyepera vanhu mhuri yeZimbabwe. So much love, ngatisangane munews dzinotevera.